Secretary of State summoned by a Spanish court to explain Assange assassination plot. Now the news in details. The present administration in Osun State has embarked on flood and erosion control to ensure that residents of the state do not suffer environmental-related hazards. Governor Oyetola made this known at a program commemorating this year's World Environment Day. The governor reiterated government's commitment to activities that will ensure habitable and clean environment in the nooks and crannies of the state. Governor Oyetola was represented by the Secretary to the State Government, Prince Wole Oyebamiji, implored individuals to cultivate the habit of tree planting to prevent deforestation. Speaking in the same vein, an APC stalwart, Mr. Shola Oladipo, described the choice of this year's theme, "Only One Hearth Living in Harmony," as apt and appropriate. He implored individuals to keep their environment healthy, as it is the only factor to sustain an harmonious living. Governor Adegboyega Oyetola has condemned in strong terms the terrorist attack on St. Francis Catholic Church, Owaluwa Street, Ogwo local government area of Ondo State, in which several lives were lost and many worshippers injured. The state government, through Commissioner for Information and Civic Orientation, Mrs. Funke Gbemode, described the attack as barbaric, wicked, and an act of provoked aggression against innocent people. Osun State government has stated that it is both mean and inhumane to turn the sacred church to a killing field on a Sunday morning, while expressing sympathy to the families of those killed in the attack, and especially the Catholic Diocese of Ondo and the government of Ondo State. Osun government assured Governor Rotimi Akeredolu of its support in any and every way possible. It therefore pray God to grant the families of the victims the fortitude to bear the irreparable loss and for quick recovery of those who sustained various forms of injuries. Meanwhile, President Muhammadu Buhari has condemned the killings of worshippers at the St. Francis Catholic Church, Owaluwa Street, Owo Kingdom in Ondo State. In a statement by a special advisor on media and publicity, Femi Adesina, the president described the incident as a heinous crime. President Buhari stressed that darkness cannot overcome light. The worshippers were found killed by alleged herdsmen who attacked the Catholic Church. A top official of the Catholic Church in Ondo State put the number of those killed at 25. It was gathered that many worshippers died and several others were injured in what looked like a bomb attack on the Catholic Church. The attackers were said to have first attacked the church with an explosive device before following up with gunshots and knife attacks. This is the news at dawn, coming to you from Osun State Broadcasting Corporation. Ileawiye Okebale Shobo, Voice of the West. Now amid this message. It's the dawn of a new day. Rise to your work with the zeal it requires. Oyo State Deputy Governor Mr. Rauf Olaniyan has defected to the All Progressives Congress (APC). His defection from the People's Democratic Party (PDP) was made known in his private outfit, Ojo Ibadan, while addressing journalists. This came after weeks of speculations that he was going to leave the party because of the frosty relationship between him and his boss, Governor Seyi Makinde. There were reports on Thursday that Governor Makinde had dropped Olaniyan as his running mate for the 2023 governorship poll, but no official statement had been issued to that effect. The deputy governor had in 2020 complained to the Dr. Saka Balogun-led committee to reconcile aggrieved PDP members that Governor Makinde had sidelined him for a long time. On the foreign scene, former United States Secretary of State Mike Pompeo has been summoned by a Spanish court to explain an alleged CIA plot to assassinate Julian Assange in London. It has been asked to appear. He has been asked to appear in connection with a probe into whether Spanish security firm UC Global spied on Mr. Assange while providing security for the Ecuadorian embassy in London. Spanish National High Court Judge Santiago Pedras summoned Pompeo, along with former U.S. counterintelligence official
Mr. William Evanina as witnesses in the case. Mr. Evanina has allegedly previously confessed to accessing security camera footage and other recordings from inside the Ecuadorian embassy, where Mr. Assange lived for 7 years until 2019. Mr. Assange's lawyer, Aitor Martinez, urged the court to summon the pair, claiming in court papers that the spy plot will have been orchestrated from the United States. Mr. Pompeo has not commented on the summons, and it is unclear whether he will agree to appear at the hearing later this month. To end the news at dawn, here again are the major points. Governor Atikweka Oyetola says he remains committed to activities that will ensure a beautiful and clean environment in the nooks and crannies of Osun State. Osun State Deputy Governor Mr. Raufo Olanio has announced that he had defected to the All Progressives Congress (APC) from the People's Democratic Party. Former U.S. Secretary of State Mike Pompeo has been summoned by a Spanish court to explain an alleged CIA plot to assassinate Julian Assange in London. That was the news at dawn, edited by Temitope Olayiwola and delivered by Samuel Babawale. In today's news talk, Nathaniel Oyogoke of our news desk writes on the devastating effect of the recently resurfaced monkeypox, which is as deadly as COVID-19 virus. It calls on government at all levels to empower disease surveillance notification officers so as to curb further spread of the disease. While the world is still battling with some dreaded diseases like Lassa fever, Ebola, and in the recent time, one of the most dreaded diseases the world has ever witnessed, coronavirus, and no date in sight as to when these diseases will be eradicated totally. Yet the news of smallpox begins to filter with World Health Organization record indicating that the like of Israel, UK, and US, among others, are already recording cases of people infected with the diseases. Although not few, for some centuries of the world's smallpox would also be regarded as one of the world's most dreaded plagues, which has been killing as many as 30% of its victims, most of whom are children. Smallpox, according to WHO, is caused by infection with Variola major, a virus of the family pox Viridae, otherwise from bushmeats or jungle animals. Smallpox symptoms includes eye fever, headache, back pain, and then proceeds to an eruption of the skin that leaves the face and limbs covered with created pox. Smallpox is also believed to have first infected humans around the time of the earliest agricultural settlement some 12 years ago in Egypt. At any rate, smallpox reached Europe no later than the 6th century, when a bishop in France mistakenly described the symptoms of violent fever. The contagious diseases caused by Variola virus by that time had spread across Africa and Asia as well, prompting some cultures to worship smallpox deities, with Yoruba nation then not left out. The Yorubas believe the gods of Sapono or Olode, we call them. Since then, scientists have been making frantic effort to eradicate the further spread of smallpox, which was on May 8, 1980 declared totally eradicated by WHO resolution after searching far and wide for remaking trace of smallpox following the vaccine administered on people at that time. Today, Gaudet laboratories in Atlanta and Moscow hold the only known stories of the virus, with some experts saying it should be destroyed, whereas others believed they should be kept around for research purposes just in case smallpox resurface again as it is now. The Nigerian Center for Disease Control (NCDC) came out openly to declare that there is no specific treatment available for the monkeypox infection at the moment. NCDC, however, expressed concern over the need for Nigerians to take certain precautionary measures to prevent contracting the disease. It has also been established that there are smallpox vaccines, which has been noted to be very effective in preventing monkeypox, as well as treating it if administered very quickly after exposure on every individual. It will be recalled that how the disease resurfaced in some European countries, while the NCDC noted that 15 out of 46 suspected cases reported have been confirmed. Countries such as the United Kingdom, US, Portugal, Spain, Israel, Lebanon, Canada, and a few days Nigeria,
neighboring country, Ghana, have all had record of smallpox cases. Minister calls on the generality of the people to avoid contact with animals in areas where monkeypox cases have occurred, avoiding contact with materials that has been in contact with a sick animal, ensure thorough cooking of any animal meat that might have come into contact with an infected animal, handling them with standard precaution, and washing with soap and water after contact with infected animals, while individuals who must travel to countries where the virus is reported should protect themselves adequately. We equally urged the federal government to place watch on people coming to Nigeria from abroad, especially where the cases of smallpox have recently been reported, since there is no vaccine to cure it. As it now, just as there is the need for federal and state government to empower the disease surveillance officers across Nigeria to enable them do their work of surveillance as a way of curbing smallpox. That news by Nathaniel Oyegoke of our news desk centers on the devastating effect of recently resurfaced monkeypox, which has killed scores across the globe, and the way out of the scores. The piece was presented by Olushola Ekbado. For more stories, you can visit our website osbcmg.org. Thanks for listening to the news at dawn. Good morning. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn tó yè kóró, ẹ̀kọ́ tó múnádóko la ní kí ẹ wá gbọ́ o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ẹ kú ìdájí o. Ìròyìn ní kùtù àì, Adéyẹmí Adélékè ló ń ròyìn ìṣáájú ẹ̀gbọ́ kòkó tó wà nínú ìròyìn náà. Gómìnà Oyètọ́lá ń fẹ́ káyìíká tó dúró rẹwà yíká ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ìgbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fẹ́gbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party sílẹ̀. Akọ̀wé ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà tẹ́lẹ̀ rí dèrò ilé ẹjọ́ kan ní Spain láti ṣàlàyé lọ́wọ́ nínú lílépa ẹ̀mí Julian Assange. Ìròyìn ọ̀rẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti gùnlé àwọn ìlànà fámójútó àgbàrá lọ́nà táwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí kò fi ní kojú ewu àti ìpèníjà tó jẹ mọ́ àyíká tàbí omíyalé. Gómìnà Oyètọ́lá ló ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí níbi ètò kan tó ń sàmì àyájọ́ àyíká lágbàáyé fún tọdún yìí. Ibẹ̀ ló ti tẹpẹlẹ mọ́ ìfarajìn ìjọba rẹ̀ láti jẹ́ káyíká tó sojú lọ́yìn pẹ̀lú àwùjọ tó dùn gbé wà àyíká ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Gómìnà Oyètọ́lá, ẹni tí akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ yìí Ọmọọba Wọlé Oyèbámíjí sojú fún, rọ àwọn olórí jorí láti kọbi ara sí ètò igi gbígbìn lọ́nà àti dènà àṣálẹ̀. Bákan náà níbi ètò ní èèkànkan nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ọ̀gbẹ́ni Ṣọlá Ọládépò ti tọ́ka sí àkórí àyájọ́ náà tọdún yìí tí wọ́n pè ní ayé kan ṣoṣo làjọgbé, bí èyí tó ṣe rẹ́gí tó sì bágbà mu, nígbà tó sì rọ gbogbo olórí jorí láti máa rí dájú pé àyíká wọn wà ní mímọ́ gẹ́gẹ́ bí ara ọ̀nà ìfẹsẹ̀múlẹ̀ ìbáwípọ̀ àwùjọ tó dúró re. Wáyé gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ti koro ojú gidigidi sí ìkọlù táwọn agbésùnmọ̀mí ṣe sílé ìjọsìn St Francis Catholic Church tó wà ládùúgbò Ọ̀wálùà nílùú Ọ̀wọ̀ níjọba ìbílẹ̀ Ọ̀wọ̀ nípínlẹ̀ Ondo, níbi tọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí ti ṣòfò tọ́pọ̀lọpọ̀ láàrin àwọn olùjọ́sìn ilé ìjọsìn náà sì farapa. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun nípasẹ̀ kọmíṣánná fétò ìròyìn àti lanilọ́yẹ̀ aráàlú arábìnrin Fúnkẹ́ Ẹgbẹ́mọdé ṣàpèjúwe ìkọlù náà bí ìwà ọ̀dájú àtòpè nípa kíkanra márààlú tí wọ́n jẹ́ kò mọ́wọ́ mẹsẹ̀. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣàlàyé pé ìgbésẹ̀ àwọn jàǹdùkú ẹ̀dá náà kò bójúmu rárá, pàápàá tó tún jẹ́ pé ilé ìjọsìn ni wọ́n tún lọ tú burúkú ọwọ́ wọn náà lásìkò ìjọsìn lọ́jọ́ ìsinmi. Wàyó ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti wá bá mọ̀lẹ́bí tẹ́ni wọ́n forí sọ́gbà ikú nínú ìkọlù náà kẹ́dùn, pàtàkì jùlọ ìjọ Ọlọ́run Catholic Diocese ìlú ìpínlẹ̀ Ondo, àwọn èèyàn ìlú Ọ̀wọ̀ àtàwọn àwọn èèyàn ní ìpínlẹ̀ Ondo, pẹ̀lú àsọyàn pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣe tán ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú gómìnà Rótìmí Akérédolú lálàfo tó bá yẹ, pẹ̀lú àdúrà pé kélédùà tú mọ̀lẹ́bí àwọn tó gbẹ̀mí nínú ìkọlù náà nínú, kó sì tè mú àwọn tó farapa bọ̀ sípò, bẹ́ẹ̀ náà kó tún ṣe kú nísinmi fún gbogbo àwọn tó pàdánù ẹ̀mí wọn. Bákan náà láàrẹ Muhammadu Buhari ti bẹnu àtẹ́lu ìkọlù táwọn jàǹdùkú ẹ̀dá kan tí wọ́n fura sí bí darandaran ṣe sílé ìjọsìn St Francis Catholic Church Ọ̀wọ̀ nípínlẹ̀ Ondo, eléyìí tí ó tọ́ka sí bí ìwà ọ̀daràn tó burú jáì.
ààrẹ sọ̀rọ̀ náà nípasẹ̀ àtẹ̀jáde kan tó olùdámọ̀ràn rẹ̀ pàtàkì lórí ètò ìròyìn ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Adésínà fi síta nínú èyí tó ti ṣèlérí pé òkùnkùn kan kò ní borí ìmọ́lẹ̀ láéláé. Níbi ìkọlù tó wáyé nílùú Ọ̀wọ̀ ọ̀hún lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn olùjọ́sìn ti pàdánù ẹ̀mí wọn nígbà tọ́kan nínú àwọn adarí ilé ìjọsìn ọ̀hún tó bá àwọn olóyìn sọ̀rọ̀ sọ pé àwọn ọmọ ìjọ tó bá ìkọlù ọ̀hún rìn lé ní 25 nígbà táwọn míì sì wà lẹ́sẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run. Ìròyìn fi ni pé ṣe làwọn onísùnmọ̀mí ọ̀hún lo nǹkan adúgbàmù láti kọ́kọ́ fi ṣèdágìrì sáwọn èèyàn náà ṣáájú yíyan ìbọn mọ́ wọn pẹ̀lú bí wọ́n ti tún gún wọn lọ́bẹ̀. Ilé àwíyé Òkè Bálẹ̀ Òṣogbo la ti ń ròyìn láti lè ṣe rédíò Ọ̀ṣun ní báyẹ̀gbọ́ iṣẹ́ pàtàkì kan ta ní fún yín. Bójúmọ́ ṣe mọ́ lónìí rí dájú pé èrò tuntun ló mú pọ̀n kó sì tẹpá mọ́ṣẹ́ torí ìdí iṣẹ́ ni làmọ́ni lọ́lẹ̀. Igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀gbẹ́ni Ralph Ọláníyan ti yapa sí ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party láti tẹ̀síwájú pẹ̀lú òṣèlú rẹ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ̀rọ̀ ń di mímọ̀ nílégbé rẹ̀ tó wà lágbègbè Ọ̀jọ́ nílùú Ìbàdàn lásìkò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú àwọn oníròyìn. Igbákejì gómìnà náà ìgbésẹ̀ ọ̀hún ló wáyé lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ bíi mélòó táwuyewuye kan ti ń jàrìn pé àárín igbákejì gómìnà náà àti ọ̀gá rẹ̀ tí í ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀gbẹ́ni Ṣèyí Mákindé kò dán mọ́rán mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni ìròyìn kan gbòde níjàrún wípé gómìnà Ṣèyí Mákindé kò padà lo ọ̀gbẹ́ni Ralph Ọláníyan gẹ́gẹ́ bí igbákejì rẹ̀ mọ́ nínú ètò ìdìbò àpapọ̀ ọdún tó ń bọ̀ ṣùgbọ́n tí kò tíì sí ojúlówó àkọsílẹ̀ kan tàbí àtẹ̀jáde ní pàtó fún ìgbésẹ̀ yìí. Àwọn rántí pé ọdún 2020 ní igbákejì gómìnà ọ̀hún ọ̀gbẹ́ni Ralph Ọláníyan ti kọ́kọ́ ké sí ikọ̀ apẹ̀tùsáwọ̀ kan tí ọ̀mọ̀wé Sàká Balógun darí láti yanjú gbogbo aáwọ̀ tó ń jà rìnrìn láàrin àwọn ọmọ ẹgbẹ́ pẹ̀lú ẹ̀sùn pé gómìnà Ṣèyí Mákindé ti ṣe ọ̀gá òun ti ń gbé nǹkan gbẹ̀yìn òun nínú ìṣèjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Nílẹ̀ òkèèrè akọ̀wé ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà tẹ́lẹ̀ rí Mike Pompeo ló ti dèrò ilé ẹjọ́ kan ní Spain lórí ẹ̀sùn lílọ́wọ́ nínú èròǹgbà ìṣekúpa Julian Assange nílùú London tí ó sì fojú hàn nílé ẹjọ́ náà lórí bí Assange ọ̀hún ṣe jẹ́ alamí fún iléeṣẹ́ aṣojú ìjọba Ecuador tó wà nílùú London. Adájọ́ ilé ẹjọ́ gíga ilẹ̀ Spain náà Santiago Pedres ló sọ̀rọ̀ ọ̀hún tó sì ń ṣẹjọ́ Pompeo náà pẹ̀lú ọ̀kan nínú àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tẹ́lẹ̀ rí ilẹ̀ Amẹ́ríkà William Evania tí yóò jẹ́ ẹlẹ́rìí rẹ̀. Agbẹjọ́rò Assange ọ̀hún tó jẹ́ Arthur Martinez ti wá rọ ilé ẹjọ́ náà láti pe gbogbo àwọn tẹnu ń kùn nípa ẹ̀sùn sísálámí náà típa rẹ̀ ṣe yọ nílẹ̀ Amẹ́ríkà bó ti yẹ pé ọ̀gbẹ́ni Pompeo kò tíì sọ pàtó ọ̀rọ̀ kankan lórí ìpè náà bẹ́ẹ̀ ni kò tíì sí àrídájú pé yóò faramọ́ láti lọ káwọ́ pọ̀nyìn rojọ́ nílé ẹjọ́ náà lóṣù yìí. Jẹ́ ká tó parí ìròyìn ní kutuai tòní ẹgbọ́ kókó àti mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti gùnlé àwọn ìlànà fún àmójútó àgbàrá lọ́nà táwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí kò fi ní kojú ewu àti ìpèníjà tó jẹ mọ́ àyíká tàbí omíyalé. Fún ti àyájọ́ àyíká lágbàáyé tọdún yìí ni gómìnà Oyètọ́lá ti tẹpẹlẹ mọ́ ìfarajìn ìjọba rẹ̀ lórí ọ̀nà náà. Ọ̀gbẹ́ni Ralph Ọláníyan tí ṣe igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ti pín gàrí pẹ̀lú ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party báyìí tó sì ti darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Ọ̀gbẹ́ni Mike Pompeo tó jẹ́ akọ̀wé ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà tẹ́lẹ̀ rí yóò dèrò ilé ẹjọ́ kan ní Spain lórí ẹ̀sùn lílọ́wọ́ nínú èròǹgbà ìṣekúpa Julian Assange nílùú London. Èyí ló pin ìròyìn ní kùtù ẹwà tòní. Tèmítọ́pẹ́ Ọláyíwọlá lolóòtú Adéyẹmí Adélékè ló mú wá sí ti gbọ̀yìn. Èrò tiwa tòní tí Nathaniel Oyègòkè tẹ́ka ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó ń lọ níléeṣẹ́ ìbẹ́ ìgélọ́rẹ̀dẹ́ lórí ló bójú wo ipa tí àrùn ìgbóná tó náà burú bíi àjàkálẹ̀ àrùn COVID-19 tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣẹyọ lágbàáyé ní bẹ́ẹ̀ ló sì ké síjọba gbogbo lẹ́lẹ́kàǹkà láti gbọ́nwọ́ sáwo ẹ̀ka ètò ìlera fún ìtọ́jú àrùn náà kó lè bá pínwọ́ àrùn ọ̀hún ní kòpẹ́kòpẹ́ ẹ̀já gbọ́. níbi gbogbo àgbáyé sì ń fojú winá onírúurú ọ̀kan òjọ̀kan àjàkálẹ̀ àrùn léyìí tá a ti rí àìsàn lásà bẹ́ẹ̀ ni Ebola kò tí ì kúrò nílẹ̀ eléyìí tó borí rẹ̀ òun ní ti àjàkálẹ̀ àrùn COVID-19 ó ṣe wẹ́rẹ́ kò ṣe wẹ́rẹ́ àjàkálẹ̀ àrùn kan tí a mọ̀ sí ìgbóná tó ń ti ara ọ̀bọ ṣẹ́yọ ó tún ti wọlé wẹ́rẹ́ èyí tí àìsàn ọ̀hún tó ti kọlu àwọn orílẹ̀-èdè bíi ilẹ̀ Israel ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti àwọn ibòmíì tó sì ti lákọọ́lẹ̀ àwọn tó ti lùgbàdì àjàkálẹ̀ àrùn yìí lóòótọ́ ni àjàkálẹ̀ àrùn ọ̀hún kì í ṣe tuntun nítorí pé a ti gbọ́ rú rẹ̀ rí tó sì ń ṣẹlẹ̀ láwọn ọ̀pọ̀ ìgbà èyí tó jẹ́ pé ìdá 30 nínú 100 àwọn tó bá lùgbàdì àjàkálẹ̀ àrùn ọ̀hún ló ń ti bẹ̀ lọ lẹ́yìn tá a ti rí àwọn ògo wẹrẹ tí a bá ń sọ nípa ìgbóná èyí tó ń ti ara ọ̀bọ sẹ́yọ̀ yìí ó làwọn ènìyàn lè ṣe alábàápàdé rẹ̀ látara àwọn ẹranú igbó tàbí àwọn ohun tí wọ́n bá ti fi
fi ara kàn léyìí tó máa ń bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú akọ ògbóná kó tó yọrí sí orí fífọ́ tàbí ẹ̀yìn dídùn èyí tí a máa fa àléfọ́ lára nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn. akọ ògbóná àti ara ọ̀bọ yìí òun ló kọ́kọ́ dé ara ènìyàn pàápàá jùlọ láti ara àwọn àgbẹ̀ ní ilẹ̀ Egypt ní ilẹ̀ Áfíríkà èyí tó mú kí àwọn ènìyàn kí wọ́n sọ àìsàn ọ̀hún ní súnàbù àti pé ó jẹ́ àrùn tí ènìyàn lè kó láti ara ẹnìkan lẹ́nìkejì. àrùn ọ̀hún ló ti gbilẹ̀ láti ilẹ̀ Áfíríkà lọ sí Asia àti àwọn orílẹ̀-èdè míì èyí tó tiẹ̀ sọ àwọn ènìyàn di ẹni tó tún forí balẹ̀ fún ọlọ́run mìíràn pé ó lè wo àìsàn ọ̀hún sàn. ó dára kí wọ́n lè jìnnà sí àrùn ìgbóná olóde yìí. èrò tiwa náà tún rọ ìjọba àpapọ̀ láti rí dájú pé wọ́n ń fura sí gbogbo àwọn tó bá ń wọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti orílẹ̀-èdè míì kí wọ́n má bàa kó àrùn ọ̀hún wọlé wa níwọ̀nba ìgbà tí kò tí ì sí oògùn tó lè wò ó. ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gbọ́dọ̀ rí i pé wọ́n rú àjọ tó ń dènà àjàkálẹ̀ àrùn lágbára láti lè finú fílẹ̀ rí i dájú pé àjàkálẹ̀ àrùn ọ̀hún kò ràn mọ́ bí iná ọyẹ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti lè ṣẹ́gun ìgbóná olóde. èrò tiwa tẹ gbọ́tàn tí Nathaniel Oyègòkè tẹ̀ka ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó ń lọ níléeṣẹ́ yìí kọ̀ ló bójú ipa tí ìgbóná tó ní tó ẹ̀sẹ̀ suyọ̀ báyìí tó ní lórí ètò ìlera àgbáyé gẹ́gẹ́ bó ti di ohun tó tún kọ àjọ elétò ìlera lágbàáyé lómìnú. Síjú Adé Adésínà ló tún ló kà dédé Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí mo kí yín ẹ̀kú àsùnjì.